Assalamu alaikum. Welcome back to the last segment of Accountancy with Rez. Today we are discussing PCO cab drivers, and to discuss this topic we have with us the senior accountants of Earls and Grey Accountants, Janab Rajaul Kabir. If you do have any questions or any concerns or any issues related to the topic, or even anything in general, anything in general accountancy related issue, please feel free to dial the telephone number appearing at the bottom of your TV screen. Also, I would like to remind my viewers that we are also available on the social media network, so please feel free to stay connected with us by liking our Facebook page. In the meantime, if you think you need to email us, if there is a question that you think is a little bit technical, that requires a little bit of clarification, please do not hesitate to email it to us, and our email address is acwithrez@chsuk.tv, and inshallah my guest will try his level best to answer according to the information provided. আমরা ব্রেক যাওয়ার আগে পাক্কা প্রশ্নের উত্তর মানে দিছিলাম, এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছিল আমার যেটা আমার মাথায় আইলো, there are various border control program আছে কানেক্টিং দি কোয়েশ্চন যে আমরা দুইটা পাইলাম, ক্রিমিনাল রেকর্ড বা আপনার ডিসক্লোজ করার সম্পর্কে, ওইটা রিলেটেড। এখন বিচারা যে প্রোগ্রামে দেখা নেই হয়েছিল বোর্ডার কন্ট্রোল, যে কোনো একটা বোর্ডার কন্ট্রোল প্রোগ্রামে বিচারা ক্যাব ড্রাইভার আসলা, অ্যান্ড হি ওয়াজ লিভিং ইন দি কান্ট্রি, তাই দেশ ছাড়িয়া যাইতে আসলা, মানে অন্য কোনো দেশও যাইরা, তার লগে ক্যাশ আসলা। Now we know, I would request you to tell the audience that there is a certain requirement of the cash that one can have in their possession before leaving the country. এখন তার কাছে এই রিকোয়ারমেন্টনে বেশি আছিল, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, যার ক্যাশ আছিল তাই বুঝছেন না যে এয়ারপোর্টও ট্যাক্সের মানুষ তখন HMRC বা ইংল্যান্ড রেভিনিউর মানুষ অনুপস্থিত তখন ফর ভেরিয়াস কাস্টম রিলেটেড ইস্যুস বা আদার রিলেটেড ইস্যু লাগে তখন মানুষ। এখন তারা যখনই তার কাছে এই অ্যামাউন্টটা পাইছে which is more than the minimum requirement, লগালগ তারা কেতা হয় আপনার ট্যাক্সের মানুষের তারা ইনফর্ম করছেন, তারা লগালগ আনাইছেন। আর আনিয়া দেখা হয়েছে যে তাই হইছেন একটা, রুজি করেন একটা, আবার এবার আছে তার বেনিফিটও আছে, আর তার লগে ক্যাশ অতটুক, তারা মানি পয়সাটা কিন্তু কনফিসকেট করে নিছে। আমার ফলে প্রশ্ন হইল, আমাদের সেটা রিকোয়ারমেন্ট জানাটা দরকার যে মিনিমাম কত টাকা ক্যাশ যদি আমরা নেই এই দেশ থেকে বাইরে যেতে, ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ যাইরাম বা যে কোনো একটা দেশে হলিডে করা যাইরাম, কত টাকা লাগে, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড নাম্বার টু, ইনকনসিস্টেন্সি আছিল, আপনি কইলা একটা, রুজি করা একটা, আর দেখাইলা আর একটা। এখন আপনার প্রশ্নটা আপনি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা কি? Minimum requirement, either students said, if you're going to go abroad, there's a requirement that after doing 10,000 fonor, from what I remember, 10,000 fonor kita ufre durin liya jao, after declare to by customs, so after cash liya barirai. তার মানে আমরা 10,000 এর নিচে থাকলে বা আপ টু 10,000 থাকলে আমার কোনো অসুবিধা নাই, কোনো ধরনের কিছু মানে তারা প্রুফ করার কিছু দরকার। Okay, now say on that occasion it was 12,000. Yes. So tanre obviously tax inspectors education to me 12,000 হইতা কি পাইছেন, তাই কইছেন তানোর ইনকাম তা কি পাইছেন। That's true. And tara পাইছে, then they checked his HMRC record because it was a cab driver. They checked his HMRC record and showed that 6,000 5,000 দাগাইরা his net income each year. এই আমরা ডিসকাশন করা আসলাম দেখো থাকার সময় যে একটা ভদ্রলোকের যদি ইনকাম দেখে লিমিটেড, দেখাইরাও লিমিটেড, এইদিকে অন্যদিকে বেনিফিট লইরা, তারপরে তখন তাই 12,000 যে তাই ক্যাশ লিয়া যায়, এখন তারা তো কনফিসকেট করে। এখন হয়তো এটা তার নিজের টাকা হইতে পারে, নাম্বার ওয়ান, বা হয়তো কোনো ধরনের সেভিং থাকতে পারে, হয়তো পারে কেউ লোন দিছেন বা কেউ গিফট দিছেন। এখন তারা যদি কনফিসকেট করি লাই, এখন এটা তো আমার পয়সা, মনে করছেন তার হয়তো বইনে বাইয়া হয়তো লোন দিছে, how can he claim the money back? He needs to show proof কয়টা কি পয়সা আইছে। এখন প্রুফ বলতে মানে তাই ধরে পয়সা বড় খরচ হয়, মানুষ তো 12,000 20,000 15,000 10,000। মাশাআল্লাহ আমরা কমিটির এই অবস্থা আছে আলহামদুলিল্লাহ, মানুষ এরকম ক্যাশ দেওয়ার মতো বা তারা তারা চেক করবে হোজনের মাঝে is in his capacity to give this money to someone, if he has মানে জেন দিছে তার ক্যাপাসিটি আছে নি 12,000 দিতা 10,000 দিতা। আচ্ছা, এনে আবার দুইটা ম্যাটার আছে, not only the person receiving the money, the person giving the money, তারা রাস্তানি ক্যাপাসিটি পয়সা দিবার দেয়। আপনার যদি legitimate reason আপনার ইনকাম ডিক্লেয়ার করছো, আপনার 10,000 12,000 15,000 20,000 টাকার আপনার ইনকাম, ট্যাক্সেস খাটিয়ে যদি থাকেও বেলা 5,000 10,000, over 2 years free as you can build up to 12,000, it's not a problem. But where your income has been consistently being below 6,000, below 5,000 pound, মানে যাই থাকুক না কেন যেটা আপনার প্রুফ করতে পারতো না আপনার কাছে এই টাকা, এই ইনকাম দিয়ে টাকা বানাইতে পারবা,
deducting the expenses and all the other costs and on top আপনি যে বেনিফিট থাকেন Yeah. তো এই ইস্যুটা কি ক্যারেক্টার কন্ডাক্ট করেন না গুড ক্যারেক্টার It does. Honestly, from the beginning, this thing wouldn't have been a এখন problem. চিন্তা করো যদি তাই ইমিগ্রেন্ট হইয়া দেখেন যেটা আমরা জানি more than 10,000 people are kept private. Say for instance if most of them either immigrant themselves or at least have got a spouse from through an immigration background এখন দেখো এই একটা ভুল করার কারণে বা এই একটা দোষ করার কারণে তার কতটা ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করা not only it will affect when it comes to tax issues and revenues but it will also have a disaster when it comes to immigration issue to comply with the immigration rules and regulation সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিতা করাটা উচিত আমরা ফলে জিনিস হলে মানে সাধারণ মানুষের আমি তো বুঝতাম না আমি তো জানতাম না because say for instance I might be ignorant about something but then again the law says you can't be ignorant. Now usually people in these positions do we seek professional advice. I'm sure the person who probably got caught trying to take out £12,000 or £15,000 whatever the amount was, he has accountants that advise him, you know, show your income to a certain level, acceptable, reasonable as well, because even the tax officers they operate on margins. So if you're generating about 30,000 in revenue, they expect at least 15,000 to be taxable. এইগুলা ক্ষেত্রেও আপনি অ্যাকাউন্টেন্টের অ্যাডভাইস নিতে say for instance you are traveling abroad but still if you have money in possession you must notify your accountant or you must consult your accountant and at the same time maybe if you are subject to immigration control you must get in touch with the immigration expert আর তারপরে আপনি ডিসিশনটা করতে বা স্টেপটা নিতে definitely. all right thank you very much আমাকে বলা হয়েছে যে কলার আছেন লাইনে দেখি আমাদের পরবর্তী কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন পিসিএল যে একটা কোয়েশ্চন আছে আমার জি প্লিজ খরকা ওটা আমি লাইসেন্স পাওয়ার 8 মাস হয়েছে মানে ফুল লাইসেন্স গাড়ি কিনছি না জি না হসপিটাল লাইসেন্স ওকে ড্রাইভিং লাইসেন্স আদার লাইসেন্স মানে ফুল লাইসেন্স হইরা না পিসিও লাইসেন্স হইরা না ফুল লাইসেন্স ওকে ফাইন ফাইন তো ফ্রেন্ড বন্ধু বলে 3 বছর মিনিমাম আপনার যদি গাড়ি ওড়ি চালান তারপরে অ্যাপ্লাই করবা আমি রাইট পারলাম আমার যদি গাড়ি লই না বা 3 বছর পরে আমি পিসিএর অ্যাপ্লাই বা আমি ট্রেনিং করিয়া আমি খতম পারবো না ওকে বুঝাচ্ছি আপনি লাইনে তো আমি প্রশ্নটা বুঝছি তাই লাইসেন্স পাস করছেন ফর ইনস্টেন্স লাইসেন্স পাস করছেন 8 months বা 3 months about 6 months but whatever it is and then according to him the minimum requirement is you have to have a license up until 3 years মানে 3 বছর পর্যন্ত আপনার লাইসেন্স থাকা লাগবে তারপরে আপনি পিসিও লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারবা এখন তার যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চনটা হলো যে আমি হয়তো 8 মাস হয়েছে ফর দ্য নেক্সট 3 years up until that 3 years then গাড়ি লইছেন না কিন্তু তার লাইসেন্সের 3 বছর হয়ে গেছে not that he's driving তাই যে গাড়ি চালায় এটা লাগে না বাট লাইসেন্সের 3 বছর হয়ে গেছে since the date of issue তাই এই 3 বছর পরে তাই কি তা পিসিও ড্রাইভিং লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করতে পারবা না Firstly, like before, this is more of a PCO legal matter rather than a legal matter. Achha. But from what I understand, it is assumed that since he has his driving license for 3 years, he's been driving a car. Even if he doesn't have a car in his name? Even if he doesn't. That's an assumption, but it is something he needs to clarify. Who assumes? The insurance? The insurance company will know. No, okay, they will know. They will know because they will say, you know, you've been driving for 2 years, give us your 2 years notice discount. Okay, no discount. And so we know that you qualify for the 3rd year's discount or for the 25% or 40% discount, whichever they provide. Yeah. But with DVLA, they also know. Because they can look at your car history, how many cars you've owned, when you bought them. Because when you send off the logbook, the details are logged against your name. Correct. So if they want to check details thoroughly, they can. I'm not sure whether the PCO office have access to that information. এটা এই প্রশ্নটা মনে হয় একটু legal matter. Nothing to do with it. Not even legal matter. It's more of a regulation matter. Regulation matter. So তাই লাগে best advice কি দিতাম পারি? Who does he check with? Contact PCO office directly. PCO office. And they will notify him what he needs to do. Caller line আসেননি? মনে হয় তাই লাইন তো গেছেন গিয়া দ্য বেস্ট লাইন আসেন আচ্ছা আমার গেস্ট অ্যাডভাইস শুনছেন আপনি যে আমি তো টেলিভিশন বলিয়া ঘুমাইছি না এই কোনা যায় না বাইনা ঠিক আছে তান হইলো বেস্ট অ্যাডভাইস তান কইছেন যে আপনি পিসিও যে অথরিটি যারা আছেন পিসির যে অথরিটি যারা আছেন আপনি তারার লগে যোগাযোগ করিয়া তারা আপনারা কইতে পারবে কারণ এটা একটু রেগুলেশনের ম্যাটার এটা ডাইরেক্টলি কোনো অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড ম্যাটার না আপনি যেটা কইছেন আমার অতিথি যেটা কইছেন ডাইরেক্টলি অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড ম্যাটার না এটা মোর অফ আ রেগুলেশন বা তারা পলিসি বা রিকোয়ারমেন্ট ম্যাটার আপনি তারার লগে চেক করে দেখো আপনি কোয়ালিফাই করেননি আচ্ছা সেকেন্ড আর একটা প্রশ্ন আছে প্লিজ গো অ্যাহেড আচ্ছা থ্যাংক ইউ এন্ড সিআরবি যেটা কোনটা থাকে
3 ইয়ার কোনটা 5 ইয়ার আচ্ছা আচ্ছা তাতে ওটা শেষ হওয়ার পরে এটা ক্লোজ আবার রিপোর্ট করে করাই লাগবে না, অটোমেটিকলি ওটা সিআরবি ক্লোজ হয়ে যাব। 3 বছর যেটা 5 বছর আছে যেটা ওটা ব্যাপারে একটু আলোচনা করতে। আচ্ছা আমরা আপনি অনুষ্ঠান যদি শুরু থেকে দেখেন তা আমরা এটা আলোচনা করছি। আপনি স্পেসিফিক কিটা জানতে চাইরা স্পেসিফিক যে সিআরবি যদি মনে হল 3 বছর পরে যেটা ক্লিয়ার হয়ে যায় কি আমি ওয়েট করবো 3 বছর পরে আমার অটোমেটিকলি ক্লিয়ার হইব না, ওটা বন্ধ করি আমি ক্লিয়ার মানে আপনি এর বাদে কিটা লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করতে ওইটা কইরা। জি আচ্ছা এখন পয়লা কথা হইলো আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে এটা কইছি আপনার রিগার্ডলেস অফ হোয়াট এভার দ্য ম্যাটার ইজ 3 ইয়ার্স হোক বা 5 ইয়ার্স হোক আপনার যেটাও ম্যাটার হোক না কেন আপনি এনশিওর করবা যখনই আপনার এইটা কনভিকশনের টাইমটা যখন আপনি পাস করবা আপনি ডিসক্লোজ করবা মাস্ট। নিজে ক্লোজ করতে হইব মাইসেলফ। He needs to disclose himself. It will be on his application. আচ্ছা তারা জিজ্ঞাসা আপনার কোনো ক্রিমিনাল ও মোটর কনভিকশন আছে নি। আচ্ছা এখন আপনার যে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হইব ওই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের মাঝে কিন্তু ক্লিয়ারলি লেখা থাকবো আপনার কোনো ধরনের কনভিকশন আছে কি না। এখন রিগার্ডলেস অফ আপনি যদি স্পেন্ড করিয়া থাকেন বা না আপনি তারপরেও আমরা কইমু ফর ইয়োর ওন বেনিফিট আপনি তারপরেও এটা ডিসক্লোজ করতে। Usually time limit থাকে তারা জিজ্ঞাসা did you have a criminal conviction or a motoring conviction in the last 5 years? এখন এই টাইম লিমিট দেখার খার দায়িত্ব মনে করো কাতান 3 বছর তো হয়ে গেছে ফর এক্সাম্পল 3 বছর বাদে করা তারপরেও তাই ডিসক্লোজ করতে রাখতে না তারা like I said 3 years দেয় দিলে তারা 5 years দেয় 4 more মাঝে আছে। আচ্ছা আচ্ছা if it's 5 years and 5 years যদি পাস হয় না then declare করতে হবে। if it's 3 years আচ্ছা then you will have to finger again is that more accounting or legal matter? It's legal matter আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা কইয়ার আমি এখানে জেলা আমার অতিথি খুব সুন্দরভাবে কইছেন যে অন অ্যাপ্লিকেশনের মাঝে কিতা লেখা থাকবো আইদার 3 ইয়ার্স ও 5 ইয়ার্স আপনি দেখতে এটার মাঝে কিতা লেখা। এখন যদি লেখা নাও থাকে বেস্ট হইলো আপনি ডিসক্লোজ করবা বা তারপরে যদি কনফিউশন থাকে আই থিঙ্ক ইটস বেস্ট টু গেট ইন টাচ উইথ দ্য লিগাল টিম কারণ এই কোয়েশ্চনটা আপনার মোর অফ এ লিগাল টার্ম কারণ এইটা ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে যদি মনে করো আমরা জানি না যদি ইমিগ্রেশন ইফ ইউ আর সাবজেক্ট টু ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল তো ওইখানেও যদি একটা বড় একটা মানে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু থাকতে পারে। তো বেস্ট হইলো আপনি লিগাল কোন একটা এক্সপার্টের কাছ থেকে আপনি এটা জানিলেই বা না জানিয়ে নিজের সেলফে যদি তার কাছে ফোন করিয়া কই যে আমার ওটা 3 বছর শেষ ও তারিখে শেষ হইছে ওটা আপনারা ক্লোজ করো বা শেষ হইছে ওটা করো এটা আমি পারবো নি। But he wants to say for instance if he phones the respective authority that I've spent the 3 years say for what I've understood take it off the record. They won't take it off the record. They won't take it off. See, I will not pick that. So we're depending on the conviction. No, it will always stay on his record. Criminal convictions or motoring convictions, they will stay on his record. Okay. তারপরে আমি কইমু যেটা বেটার হইলো তাইনকে যেহেতু এটা লিগ্যাল টার্ম I think it's best to get as my guest have rightly said এটা হইলো কি আপনার লিগ্যাল ম্যাটার আপনি তার লগে যোগাযোগ করতে পারেন তারা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমার ইস্যুটা হইলো এইরকম আমার স্পেন্ড হয়ে গেছে ফর ইনস্টেন্স আই এম অ্যাসিউমিং দ্যাট ইউ সামওয়ান হ্যাজ স্পেন্ড দি কনভিকশন সে ফর ইনস্টেন্স তারে এখন আমার এটা ডিসক্লোজ করা লাগবে কিনা তারা যদি আপনার ইনস্ট্রাকশন দেয় করা লাগবে দেন ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বাট স্টিল যদি আপনার কনফিউশন থাকে আই থিঙ্ক ইটস বেস্ট ফর ইউ to get in touch with a legal team and আমি মনে করি accordingly they would do the best judgment for your case. Thank you very much for the call. পরবর্তী করার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে দেখি। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি আপনার প্রশ্ন প্লিজ। জি আমার প্রশ্ন আছে একটু লাউডলি যদি আপনি করেন। জি আমার একটা কোয়েশ্চন হলো গিয়া জি লন্ডনের ভিতরে যে বাজারে কাম করেন জি মিনি ক্যাব ড্রাইভার প্রাইভেট হায়ার which is আমরা পিসিও হই নাই আচ্ছা জি জি আউটসাইড লন্ডন এটারে পিসিও হয় না প্রাইভেট হায়ার ক্যাব ড্রাইভার হয় আচ্ছা তো কেউ যদি দুইটা লাইসেন্স হোল্ড করেন ফর এক্সাম্পল আউটসাইড লন্ডনের প্রাইভেট হায়ার লাইসেন্স আছে সো তাইনোর আবার পিসিও লাইসেন্সও আছে জি ওকে সো দুইটা লাইসেন্স তাই হোল্ড করা সো দুইটা লাইসেন্স হোল্ড করা এটা লিগ্যাল নেই প্লাস যদি তাইনোর গাড়ির মধ্যে আউটসাইড লন্ডনের প্লেট তারা ইস্যু করে পিসিও বেস দে লন্ডন সো দুইটা সমান টাইমে তাই গাড়ির মাঝে শো করতে পারবানি আমার কোয়েশ্চন বুঝছি Yes, firstly আপনার লাইসেন্স হইতে পারবো from 2 different areas একটা অসুবিধা নাই primarily because it is assumed আপনার দয় সিটির মাঝে টাউনের মাঝে কাম করবা লন্ডন নিতে পিসিও কাভেন্ট্রির মাঝে মনে হয় প্রাইভেট হায়া cab license জি and having that is it simultaneously are we talking about say for example particular days of the week particular days of the week because distance cover and it becomes difficult as well so that in itself isn't a problem and but after regulation check করতে হবে in terms of having both badges on the car I don't think it is an issue but like after the it's more of a legal matter than a tax matter যেটা কি ড্রাইভার বেজ I think মনে হয় এটা ঠিক আছে but
আমি কনফিউজ হইল গিয়া গাড়ির মাঝে দুইটা শো করা যায়নি Data from what I Display, understand right. display গাড়ির করা মাঝে যায়। ফর এক্সাম্পল লন্ডন তো তারা স্টিকার দেন পিসিওর লাগে জি স্টিকার জি। আউটসাইড লন্ডন তারা প্লেট দেন প্লেট দিন জি প্লেট দেন ওকে সো সেম টাইম প্লেট আর পিসিও স্টিকার দুইটা শো করতে হবে মানে গাড়ি জি মানে বুঝছো দুটোটা একলগে সাইমালটেনিয়াসলি You can show both of them. দুই কাউন্সিলর লগে তো কাম করা তাই জি, দুই জি। কাউন্সিলর দুইটা তাই শো করতে পারবা জি। না গাড়ির মাঝে গাড়ির মাঝে লাইক আছে ভাই সাহেব এমনি তো ফার্স্ট ওইটা কাউন্সিলর তাই প্রাইভেট পেজ বানাইতে পারবা প্রবলেম নাই এটা আমারও জানা আছে জি জি বাট তাই কাম করতে পাররানি দুই কাউন্সিলর একলগে ওটা আমি কইতাম স্যার ওকে বুঝছি বুঝা গেছে প্রশ্ন দুই কাউন্সিলে একলগে কাম করা কিনা মানে করা যায় কিনা এটা It's তার a- বিষয় as mentioned earlier, it's more of a regulation matter for আচ্ছা রেগুলেশন cab drivers rather তাই than taxi. সবচেয়ে ভালো খারাজি কার করা যায় এটা তার the council that he works for. The council ওদের আপনি কাজ করো কাম করি রাজ এরিয়ার মধ্যে তারা কন্ট্যাক্ট করিয়া জানাই ভাই আপনি অপারেট করতে পারবেন having two licenses from two different boroughs. তার মানে or two এটা different যেহেতু councils. আপনি কোশ্চেন রেগুলেশন ম্যাটার তার মানে তাই রেসপেক্টিভ যে দুটো জি। কাউন্সিল আছে এই দুইটা কাউন্সিলও তাই কন্ট্যাক্ট Contact করবা করবা। এবং তারা কাছ থেকে এই রেগুলেশনটা জি। জানবা And also he needs to contact the PCO office পিসি to, find, অফিস to notify them can he have both licenses সাইমালটেনিয়াসলি একলগে on the সাইমালটেনিয়াসলি রাখা same যায় car. কিনা জি আচ্ছা বুঝছি আশা করছি প্রিয় দর্শক আপনি প্রশ্নের উত্তরটা পাইছেন যে আমার অতিথি যেটা কইছেন যে আপনি এটা রেগুলেশনের আন্ডারে পড়ে এর লাগি বেস্ট হইব গিয়া আপনি কাউন্সিল দুনো কাউন্সিলরে আপনি এটা জিকার করবা এবং তারা যদি এটা করে মানে এটা কইয়া থাকেন যে ইট ইজ ওকে ইউ ক্যান ডু ইট দি প্রসিডিং ইজ ওকে ফাইন এর কোনো অসুবিধা হইতে নাই বা ইফ ইট ইজ আদারওয়াইজ যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে আমি মনে করি তারা আপনার ডিটেল জানাইবা অ্যান্ড দেন অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিংলি I think we are coming nearly to the end of the program. But before I conclude, I had some basic questions about the tax return issues, sure for especially on the cases of, as we are discussing, PCO drivers. And if, say, for instance, someone has been PCO driver for the last 1 year, now in terms of tax return, how can they claim that? tax return isn't a tax that the government gives back to you. Oh, okay. It's a tax return that you make to the government. You apply to the... Yes, no, it's Okay. basically the self-assessment return that everybody who's self-employed that needs to submit. That's what they call a tax return. It's tax that you're returning to the government. Okay, So it's to the government. yes. So how does it... Can an individual do the proceeding by himself, or does They he need can to do. get in touch with the accountant? What is the best... They can, if they're fully aware of all the rules and regulations Say, and for instance, an allowances. ordinary person wouldn't be aware of the full No. rules and regulation. So in that context, say, for example, me, I wouldn't be aware of all the Sure. rules and regulation. So on that note, আমার কিতা করা লাগবে? Ideally, they can contact an accountant. The average rate, from what I understand, is between 150 to 200 pounds for a set of self-assessment accounts for a minicab driver. আচ্ছা আচ্ছা But in terms of the allowances and the expenses that he can claim through, or the accountant can claim for him, will exceed any amounts that he pays him. Oh, okay, so that's what he has to Yes. do. Now, in terms of, say, for example, we have discussed about recording all the incomes. Now, apart from keeping the receipts in a safe place, is there any other means to record? আর কোনো ওয়ে আছে নি যে আমরা অন্য কোনো কিছু মানে রেকর্ড করার লাগে earnings? Receipts is usually the best way. Best way. And what about if he has his own spreadsheet or his own He balance? can do by so taking information directly from the receipts. Okay, So they still exist as his documentary evidence that these are the jobs that is done, and he can list them on a spreadsheet to make life easier for his accountant, because all he has to do is tally up the figures at the bottom line of the page, and it gives him his totals rather than having to go through individual receipts আচ্ছা to add them up himself. I see. Another issue, tax relief ক্ষেত্রে এখন তো আমরা জানি eco car or eco-friendly or go green cars আছে, apart from the diesel cars and the normal conventional cars. এটার মাঝে গভর্নমেন্টের কোনো ধরনের লিভিয়েট আছে নি, কোনো ধরনের কম বা রিলিফ আছে নি? তারা রিলিফ করবো ক্যাপিটাল অ্যালাউন্সের মধ্যে। মানে যারা eco-friendly গাড়ি চালায়? জি। Okay. I don't know the full details, but It's best to check with the respective council or no, with the accountants, With the primarily accountant, because capital allowance is a part of it is based on his CO2 emissions, and the less the CO2 emissions, the more of the allowance he gets. okay. So with an eco-friendly car, his CO2 emissions should be virtually nil. I see. One of the caller did mention about the cab being private. Is there something called as private taxi There or are, business? there are, What's the because difference they have there? different bodies that When you say govern body, who are we different talking about? regulatory bodies for cab drivers in different parts of the country. I see. So as one caller mentioned, PCO is for
the London area, London M25 yeah. area. And the other areas Other maybe areas, plates or something, yeah. as they mentioned Yes. here rightly. So Yes. that means there is a distinction. So Yes. what does a person needs to do then in that case? He needs to be Obviously, if he has a PCO license, he can only operate within the boundaries of the M25, from what I understand. clear? Okay. He can't go to, just say, Coventry or Manchester or Birmingham Okay. and start operating there as a cab driver. I see. So that's what the rule they have to follow. Yes. Your concluding remark in our today's discussion on the topic of PCO driver. What do you think the important aspect that needs to be taken into consideration? As always, declare your income. Okay. Pay whatever taxes you owe. Ideally, do your accounts early so you know what your balance is or what your tax balance is come May, June. Keep all your receipts as well as all your expenses, documentations, Mhm. petrol costs, insurance, service. When you clean your car, you can always ask them to give you a receipt. And make sure you have all of this prepared in advance, because the sooner you get it done, the sooner it is And out of the way. important, okay. All of these needs to be taken into consideration. Yes. And important is the CRB or the character Yes, issues. The CRB is usually a one-off. One-off. Usually, I think it lasts for about 3 years Okay. for cab Depending drivers, and they need to renew it every Renew. 3 years. Okay, no problem. But if they're in the process of having the CRBs renewed, then they should take that not take the CRB itself, but the expense. I think they're about £55 or something, or £65. All right. How Thank much you. they cost. And ideally, try and get your CRB done before your current one finishes, Finishes. Okay. because it takes about good 2-3 months sometimes for them to issue you with another one, and you can't operate as a minicab driver until that comes through. Okay. Thank you very much. Unfortunately, this is all for today because due to the scarcity of time, we have to end the program here. Thank you very much for giving us your valuable time and being here in the studio. Sure. প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনারা শুনেছেন এখানে আমার বিজ্ঞ অতিথি যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমি যদি সামারাইজ করি, ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টটা হচ্ছে যে যাই করে না করে উনি যে প্রথম ইস্যুটা বলছেন, রেকর্ড ইউর ইনকাম। প্রত্যেকটি ইনকাম আমরা যেন রেকর্ড করি, যে কোনো ধরনের রিসিট থাকে আমরা সেভ করে রাখি। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি উই হ্যাভ টু কমপ্লাই উইথ দ্য লিগাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যালং উইথ the issue of both the immigration issues and the tax related issues. অনুষ্ঠান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আশা করছি আপনারা আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ, ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম।